ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನಾಗವೇಣಿ ರಾಜಪ್ಪ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಇದೆ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಆವಾಗ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಏನು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ದುಬೈಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ, ಹೊಸದಾಗೆ ಆಗಿರೋ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಲೂಲು ಮಾಲ್ಗೆ. ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾರು ವಿನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಏನು, ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. Weekday 275, weekend 350. 350, right? If you have not shocks, 305. Also 30 rupees always. If you have Extra. shocks. Okay. Without So in 275 rupees or one person? One person. So 275 you paid 10 times. I pay for you 305. Okay, because with Without socks. socks. Okay. So for you 275 and for Sultan 275. So 10 times we can play one game. What is this? It's the card recharge option, discount option. Okay. If you recharge 590, 5,900, you can get 6,600. ಏನೋ ಇದು ಸಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು. Seven. For what? How much? Why I cannot play like this itself? No. It's refund or something? I don't know. 42. Shoes and all? 42. I know it will be bigger size. Something 37. Smaller. No, this 36 or 37. No, this is bigger one. It's sorry. Yeah, 38 will be fine. Yes. 43. Let's. Yeah. Something we are going to do it. We are going to play. Yes, we are going to play this bowling. And look at them, they're wearing these shoes. Shoes ಹಾಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಫಸ್ಟ್ myself. ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ಫಸ್ಟಾ? Player 1 Nagaveni ಅವರೇ. I don't know how to do it. Face, your face. Down. No, it's gone. Again? Coming. And by And I. Yes. Okay. 7 floors. photo.
Your photo is not there. फोटो दिलेलं सत्तावला Yeah. Photo is capturing. Same. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು Play time. ಪ್ಲೇ ಟೈಮ್ Don't. You didn't want video running. ಶೂಸ್ ಹಾಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶೂಸ್ ಹೊಸ ಸಾಕ್ಸ್ Huh? 38 ಸೈಜ್ ಶೂ അവളറിയട്ടെ നെക്സ്റ്റ് അല്ലേ इधर करियो ready to play. ആ മറ്റോട് ലാർജ് മറ്റേ ലാർജ് Play first, I don't know. ലാർജ് അതോടെ 600 രൂപ ഇതോടെ അതെ ആറ് എന്നാറ് First you play, then I will see how to do it. This one. ಹೆವಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಕಬೇಕು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಹೆವಿ ಇದೆ So let's go. One more. और बाकी है God. Already missed, gone. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಚ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ವೆಯ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಎಲ್ ವೆಯ್ಟು ಇದು ಎಮ್ ವೆಯ್ಟು ಇದು ಎಲ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಈ ಥರ ಬಾಲ್ಸ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ವೆಯ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೆಯ್ಟಿಗೆ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಬಾಲ್ಸ್ ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 23 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ಏನು ವೆಯ್ಟಲ್ಲಿ ഒളിച്ച് you can throw like that. Small. You can take for small. Heavy weight. This one.
ಎಮ್ ಆವಾಗಲೇ ಎಲ್ ತೊಗೊಂಡೆ, ಇವಾಗ ಎಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬಾಲ್ಸ್ ರೋಲ್ ಆಗೋ ಮಿಷಿನು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋ ಬಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರಾ, ಯಾವುದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಾಲ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಎಕ್ಸೆಲ್ 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 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಓ ಗಾನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜಮೀರ್ ಯಾವ ಬಾಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ. ಎಕ್ಸೆಲ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸೆಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಗಾನ್ ಒಂದು ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗಲಾದರೂ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹೊಡಿತಾರಾ? ಓ ಎರಡು ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ಎರಡು ಟೂ 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 ಟೂ. ಸಮೀರ್ ಅವರು ಎಲ್ ವೆಯ್ಟ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಫುಲ್ ಹೊಡಿತಾರಾ? ಓ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾವುದು ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋ ಮಿಸ್ಡ್. ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು KGದು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಉಳ್ಕೊಂತು. ಎಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಮ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ತಗೊತಿದ್ದಾರೆ. ಓ ನೋ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓ ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಪ್. ಗುಡ್. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಸುಲ್ತಾನ್ಗೆ? 42 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ವಾವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಮೀರ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಲ್ನ. ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಅವರು ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಯ್ಯೋ ಎರಡು ಉಳ್ಕೊಂತು. ಬೌಲಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ನೋಡಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಗೇಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದಿಗೆ ಇದೆ. ಓಹೋ ಹೋ 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 ಹೋ. ಎಷ್ಟು? ಜಮೀರ್ 30 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30 itself. 30 only.
ವಾಟ್ ಎ ಶಾಟ್. Wow, what a ಕೊಳಾಗಿ ಇವತ್ತು. This time I couldn't eat anything. All gone. All gone. Waste ಆಗೋಯ್ತು ಎಲ್ಲಾನು. I cannot eat this time anything. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ, ನಾಗವೇಣಿ 42, ಸುಲ್ತಾನ್ 71, ಜಮೀರ್ 55. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಮೀರು ಹೈಯೆಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದರು, ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾನಿದ್ದೆ. ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವ್ರು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಗೇಮ್ ಆಡ್ಬೋದು. ನಾವು 8 ಅನದರ್ 2 ಗೇಮ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್. ನಂದು ಇನ್ನೂ 45 ಅಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಫೈನಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ರು, 106 ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು. ಸೆಕೆಂಡು ಜಮೀರ್ 66 ಪಾಯಿಂಟು. ಫೈನಲಿ ನಾನೇ ಲಾಸ್ಟು 52 ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.